Good morning. Добро утро. This is the audience participation part of the service. Това е частта, в която е много важно посещаемостта. So when I say good morning, you respond good morning, okay? И това е частта, в която вие трябва да откликнете в да ви кажа добър ден, ми казвате и вие добър ден. Okay. Good morning. Добър ден. There are people out there. Имало хора там. Yeah, it's good. Много е хубаво това. My people in Florida understand something about the service. Така, църквата, която водя в Флорида, имат едно разбиране за богослужението. When I'm preaching, когато проповядвам, if they say amen, ако те кажат амин, I preach shorter. Ако обаче от тяхна страна не получа отклик, I think you don't understand and I have to take a longer time to и explain. вие разбирате, че съм принуден да взема повече време. So why don't you just poke your neighbor and say, this is going to be really good today. Така че бутнете човека до вас и му кажете, днеска ще е страхотно. You may have to do that by faith. Разбира се, може би с вяра трябва да го направите, но направете го. It is such a joy and an honor to be able to be with you in service today. Такава радост и чест е да бъда с вас на службата днес тук. I do pastor a church in Jacksonville, Florida. Пастирувам църква в Джексонвил, Флорида. And I bring you greetings from your brothers and sisters there. И ви нося поздрави от вашите брата и сестри, които са там. And from my wife, who is not able to be with me on this trip, but she sends her greetings also. Съпругата ми, която нямаше как да пътува с мен този път, но пък ви праща също своите поздрави. I've been the pastor of that church for 21 years. Пастирувам тази църква вече 21 години. And my wife and I have 6 children. И аз със съпругата ми имаме 6 деца. And 9 grandchildren. 9 внука. And one more grandchild on the way. И още един 10 е на път. And if I had known that grandchildren were going to be so much fun, I would have had them first. Ако знаех, че внуците са такава радост, щях първо тя да се родя. Thank you, Pastor, for the opportunity to be with your wonderful people here. Благодаря ти, пастор, за страхотната възможност да бъда с вашите хора. I believe the Lord has something very special for us today. Аз вярвам, че Бог има нещо наистина специално за нас днес. So I'm going to ask you to take your Bibles and turn to the Old Testament book of Judges. Така че ще ви помоля заедно с мен да си отворите Старите завети в книгата Съдии. Chapter 6. 6 глава. And it's okay if I sing again this service? Of course, please. You okay with that? Yes. Of course. Okay. All right. You have to. I have to. Oh, well, in that case, twisted my arm. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. Предпочитам Исус пред всичките богатства на света. I'd rather have Jesus Предпочитам да имам Исус than houses or land. пред къщи и земи. I'd rather be led by His nail-pierced hands И предпочитам да бъда воден от Неговите проподни ръце. than to be the king of a vast domain, Нека Той бъде царят на or мен. be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus Предпочитам да имам Исус than anything пред всичко останало, this world affords. който света, този свят може да ви даде. I'd rather have Jesus Предпочитам да имам Исус men's applause. пред аплодисментите на хората. Rather be faithful Предпочитам да съм верен to His dear cause. на Неговия скъп призив.
rather have Jesus and worldwide fame. Предпочитам Исус пред славата на света. Предпочитам да съм верен на святото му име. I'd rather have He's sweeter than honey. Той е по-скъп и сладък от мед. The cold, fairer than riches, По-скъп е от богатствата, дори неизцедимите богатства. He's all that my hungering spirit needs. Той храни глада на духа. Предпочитам да имам Исус. Praise God. Praise God. Would you rather have Jesus than anything else? Предпочитате ли да имате Исус пред всичко останало? The most important thing you could ever have is a relationship with Jesus. Най-скъпоценното нещо, което може да имате в живота си, е взаимоотношението с Христос. Okay, you've had time to find Judges chapter 6. Имахте време да намерите Съдии 6 глава. If you haven't found it by now, you're never going to find it. Ако сега не сте го намерили, вероятно никой няма да го намерите. So look on with your neighbor. Така че гледайте в телефона или книгата на човека до вас. It's on page 216. Тя е страница 216 в моето издание. Let's begin at verse 11. И нека започнем да четем с стих 11. Then the angel of the Lord came and sat under the oak that was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, as his son Gideon was beating out wheat in the winepress in order to save it from the Midianites. Тогава ангел Господен дойде и седна под дъба, който е в Офра, и принадлежеше на авизееца Йоас, а синът му Гедеон чукаше жито в лина, за да го скрие от мидиамците. The angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, O valiant warrior." И ангел Господен му се яви и му каза: Господ е с теб, мъжо силни и храбри. Then Gideon said to him, "O my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of the Midianites." А Гедеон му отговорил: Господарю, ако Господ е с нас, то защо ни връхлетя всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни са ни разказвали? Не ни ли изведе Господ от Египет? Но сега Господ ни е изоставил и ни е предал на ръката на мидиамците. The Lord looked at him and said, "Go in this your strength and deliver Israel from the hand of Midian. Have I not sent you?" И Господ го погледна и му каза: Иди с тази твоя сила и ще освободиш Израил от ръката на мадиамците. Аз те изпращам. He said to him, "O Lord, how shall I deliver Israel? Behold, my family is the least in Manasseh, and I am the youngest in my father's house." А той му отговори: О Господи, с какво ще освободя Израил? Ето, моето семейство е най-незначителното в рода на Манасия и аз съм най-малък в бащиния си дом. But the Lord said to him, "Surely I will be with you, and you shall defeat Midian as one man." Но Господ му каза: Аз ще бъда с теб и ти ще поразиш медиамците като един човек. Now I ask if you would pray with me, please. Ще ви помоля да се молите заедно с мен. And I'm going to ask you to repeat this prayer
after me. И ще ви помоля да повторите тази молитва заедно с мен. First, place your hands over your eyes Сложете ръката си върху очите си and pray, "Oh Lord, и кажете: Господи, open my eyes, отвори очите ми, that I may behold marvelous truths in your word." за да мога да видя невероятните чудеса в Словото ти. Now place your hands over your ears. Сложете сега ръката си върху ушите си. "Oh Lord, О Господи, open my ears, отвори ушите ми, that I may hear what the Spirit will say to me today." за да чуя това, което Духът има да ми каже днес. Now place your hand over your heart. Сложете ръката си върху сърцето си. "Oh Lord, О Господи, open my heart, отвори сърцето ми, that I may receive with joy за да мога с радост да приема all that you would say to me today." всичко, което имаш да ми кажеш днес. Amen. Амен. The book of Judges opens with such promise. Книгата Съдии започва с така обнадеждаващо. General Joshua has died. Генералът, главният воен Исус Навиев, тък му беше починал. And the children of Israel launch a military campaign against the Canaanites. И израилевият народ бе тръгнал на битка срещу хананците. The tribe of Judah is leading the conquest. И рода на Юда водят това шествие. They capture the city of Jerusalem. Те завладяват град Иерусалим. And that victory is quickly followed by the acquisition of other cities and territory. И бързо след това, след тази победа, завладяват още градове и земя нататък. It isn't long, however, before the wheels start to fall off. Но не след много дълго каруцата губи колелото си. By the end of chapter 1, we are told over and over that the enemies of Israel were not completely driven out of the land. До края на първа глава ние научаваме, че отново и отново враговете на еврейския народ не са напълно изпъдени от земите. This begins a roller coaster ride that would continue for the next 325 to 350 years. И за продължение от там нататък започва един период от 300-350 години, в който еврейският народ минава през възходи и падения. In this cycle, Israel would disobey and rebel against God. В този омагьосан кръг евреите ще отхвърлят покорството към Бога. God would allow their enemies to oppress them. Бог ще позволи на враговете им да ги завладяват и потискат. Then Israel would cry out to God. След което Израел ще се усети и ще викне към Бога за помощ. God would appoint a judge to be their deliverer. И в резултат Бог ще издигне съдия, който да ги освободи. There would be a restored relationship with God where they once again served him as his people. Това ще доведе до възстановяване на взаимоотношенията, в които той отново ще може да съди на своите хора. Then that judge would die. След което този съдия ще почине. The people would once again forget God. И хората отново ще забравят за Бога. The cycle would repeat. И този цикъл отново ще се завърти. Because everyone would do what was right in his own eyes. Понеже всеки ще прави онова, което е право според него в неговите очи. Ако се чувства добре, regardless of what God had to say about it, they did it. И без значение какво Бог мисли по този въпрос, те ще си го правят. Now in chapter 6, Israel is at the low point of one of those cycles. В 6 глава ние намираме отново еврейския народ долу в дупката, в дъното на този цикъл. They have been under oppression because they have been rebellious and unrepentant. Понеже са били бунтовни и без покаяние, те отново са в период на опресия и потисничество. And God has allowed the Midianites to come against them. И Бог позволява на медианците да дойдат срещу тях. They refuse to turn back to God. И евреите продължават да отказват да се върнат към Бога. So God allows the Midianites to invade the land. Така че Бог позволява на медианците да завладяват териториите на евреите. They've been living under the oppression of these godless people for the last 7 years. И в продължение на 7 години те живеят под опресията на тези
хора, които нямат страх от Бога. According to the Bible, Според Библията, Israel was so terrified of these people ние научаваме, че евреите са били толкова ужасени от тези хора, they were reduced to hiding out in caves, че всъщност заживяват по пещерите and they lived in places that they dug underground. и те изкопават къщи под земята, домове под земята. For the last 7 years, the Midianites have destroyed their crops and their flocks. И в продължение на 7 години мадиамците продължават да грабят техните реколта и стада. Every time they would plant, the Midianites would come and tear up the fields. Всеки път евреите ще засеят и когато дойде време за жътва, мадиамците ще дойдат и ще оберат всичко. If anything managed to survive, the Midianites would then come at harvest time and destroy И ако the crops. нещо е опазено, евреите успели да го съберат и да го приберат на реколта, те ще дойдат и ще го ограбят от тях отново. The children of Israel are oppressed. Божия народ са били потиснати. They are intimidated. Заплашвани. They are hungry. Гладни. Their economy is ruined. Тяхната икономика е в падение. Their security is destroyed. И без никаква сигурност за живота. Finally, after 7 years, they cry out in desperation to God. И в крайна сметка, след 7 години, в своето отчаяние, те се обръщат с вик към Бога. This is their condition when we are introduced to our hero by the name of Gideon. И ето това са обстоятелствата, в които ни е въведен нашият герой Гедеон. Now, when you first meet Gideon, I'm not sure you would recognize him as a hero. И съм сигурен, че когато в началото срещаме Гедеон, дали вие бихте го разпознали като герой. Gideon is a product of his culture. Гедеон е всъщност продукт на своята култура. Like everybody else in Israel, he's living in fear. Както всички останали в неговия народ, той живее в страх. Somehow, he had managed to salvage a little bit of wheat from the marauding bands that overran the country. И той успява да запази част от реколтата, на житната реколта от бандите и групите, които обикалят и крадат. Fearful of being discovered, he doesn't dare try to process it out in the open. И оплашен да не бъде видян, той продължава да отделя житото от плявата в скрито място. Instead, he's down in the wine press. И вместо на открито място, той се е наврял в една яма. He's threshing the grain. И там отделя зърното. He's saving every precious kernel. Всяко отделно семенце, което е толкова ценно в този This is живот. where he is when the angel of the Lord comes to him. Там е мястото, в което Божият ангел го намира в момента. Now, as we work our way through this story, there are 3 observations I want to make about this story. Минавайки през историята, има 3 наблюдения, които аз искам да ви представя. There are 3 observations that I believe are going to speak to you if you're in an impossible situation facing insurmountable odds. И аз смятам, че тези 3 наблюдения ще бъдат послания към вашия живот, ако вие се намирате в невъзможна ситуация, без никакъв шанс за изход. Has anybody ever been in an impossible situation? Някой от вас бил ли някой в невъзможна ситуация? I'm just making sure I'm preaching to the right crowd. Само искам да се уверя, че на правилните хора говоря. Any of you who have not been in a situation like that, Сега, на всички вие, които никога не сте били в такава ситуация, you need to listen to this message too. също има нужда да чуете това послание. Because if you haven't had one of those situations yet, Защото ако до сега не сте имали такава безизходна ситуация, you're probably going to get one next week. то вероятно следващата седмица и ще имате нещо подобно. So it will happen. Така че рано или късно ще се случи. First observation. Първото наблюдение. God sees the potential in you even when you cannot see it. Бог вижда твоя потенциал дори тогава, когато ти не можеш. In verse 12, В стих 12, the angel of the Lord appeared to Gideon Божият ангел се явява на Гедеон and said to him, и му казва: "The Lord is with you, O valiant warrior." Ангелът му казва: Господ е с тебе, силни и храбри мъжо. I wonder how many of you would have looked at Gideon down in that wine press И се чудя колко от вас биха погледнали надолу в тази яма and your first thought would have been, "Man, that's a valiant warrior right there." и бихте си казали: човече, това е наистина един силен и смел мъж.
войн. I can tell you that's not how Gideon saw himself. Казвам ви, че това обаче не беше начина, по който Гедеон виждаше себе си. The first thing out of Gideon's mouth is a protest. Първото нещо, което излезе от устата на Гедеон, бе да протестира, да не се съгласява. If the Lord is with us, why has all this happened to us? Той казва, Господ е с нас, защото всичко това ни сполетява. Where are all of his miracles? Къде са му чудесата? It doesn't feel like the Lord is with us at all. Ние не чувстваме въобще Господ е с нас. And when the Lord urges him to get out of the winepress and go and deliver Israel, Gideon has a response. И когато Господ му дава задача да излезе от тази яма и да отиде да освободи народа, той пак му отговаря. He says, wait a minute. Той казва, чакай. You don't know who you're talking to. Не знаеш на кого говориш. You got the wrong guy. Ти всъщност си сбъркал човека. How can I save Israel? Как аз мога да спася Израел? My clan is the weakest in Manasseh. Моето семейство е най-малкото в рода ни. And I'm the least in my Аз family. нашето семейство пока съм най-малкия. Valiant warrior, who are you talking За to? какъв смел и силен воин говориш? I'm the weakest and I'm the least. Аз съм най-слабия, най-незначителният. I don't measure up. Аз не съм по мярката. I don't have what it takes to be the deliverer. Нямам това, което е нужно, за да бъда освободител. God says, hello, valiant warrior. Но Господ му казва, здравей, силни и храбри. And Gideon says, А Гедеон казва, I'm not a valiant warrior. аз не съм значим, не съм I'm a силен. lowly farmer. Аз съм един обикновен земеделец. What I want you to know today is that God sees the potential in you that you do not see in yourself. И това, което искам да обърна внимание днес е, че Господ вижда потенциала във вас, който вие самите не виждате себе си. I want to say that again because that's important. Искам да го кажа отново, защото то е важно. God sees the potential in you that you do not see in yourself. Господ вижда във вас този потенциал, който вие самите не виждате в себе си. You know, too often we let people put labels on us. Много често ние позволяваме хората да ни налепят с някакви етикети. We let our past label us. Позволяваме на миналото да ни налепи с такива етикети. We let our circumstances label us. Обстоятелствата да ни сложат такива етикети. We embrace labels that are not of God. И ние често ги прегръщаме и приемаме тези етикети, с които не Бог ни е дал. Labels that devalue us. Етикети, които всъщност премахват нашата стойност. Labels that demean us. Които ни принизяват. Sometimes labels that overinflate us or puff us up. Друг път пък етикети, които всъщност ни надуват изкуствено. Anytime you come to one of those situations that seems impossible, И всеки път, когато идвате до обстоятелства, които изглеждат невъзможни, you have to get past what you see and start to see. трябва да минете през това, което виждате, за да може да виждате. I know you're looking at me like that's the craziest thing I've Знам, heard. че си казвате, това е най-лудото нещо, което съм чувал някога. You're telling me don't see, but see. Тоест ти ми казваш да не виждам, пак да виждам. And that's exactly right. И аз това, което казвам. You can't see, you have to see. Не трябва да гледате, а да гледате. What I mean by that is you have to see yourself the way God sees you. И това, което искам да кажа е следното, че вие трябва да виждате себе си през начина, по който Бог ви вижда. Even though you may not believe in yourself. Дори вие да не вярвате в себе си. Even though you have labels that aren't of God that have been attached to you. Дори цели да сте облепени с етикети, които не са от Бога. You have to start believing what God says about you, not what everybody else says about you. Трябва да започнете да вярвате това, което Бог казва за вас, а не всички около Why вас. don't you tell somebody there close to you, you are a valiant warrior? Кажете на човека до вас, ти си силен и храбър войн. Come on, tell him. Кажете му, айде. I love what God says to Gideon. Искрено ми харесва това, което Господ каза на Гедеон. When Gideon starts giving all these excuses, Когато Гедеон започна да дава всички тези оправдания, God says to Gideon, go in your strength. той му каза, върви със своята сила. In other words, Gideon, just bring me what you have. И казва по друг начин, Бог му каза, Гедеон, дай ми това, което имаш. And when you do that, I'll then give you what I have. И когато направиш това, ще ти дам това, което аз имам. Just bring me who you are.
донеси ми това, кой си, какъв си ти. And I'll give you who I am. И аз ще ти дам този, който съм аз. That's good right there. И наистина е добро. I think I'll say amen to myself. Аз Amen. бих си казал амин. Амин, пастире, амин. I know good preaching when I hear it. Аз се разбирам благодаря, когато го чуя. Praise God. Слава на Бога. You don't have anything to offer God. Истината е, че вие няма какво да му дадете. On your best day, Дори в най-добрия си ден, your ability, вашата възможност, способност, your talent, таланта ви, your strength, силата ви it's nothing. е нищо. But He has everything to offer Но you. Той има всичко, от което имаме нужда, за да ни го предложи. See, even becoming a follower of Jesus, Дори като последователи на Христос, all you can bring is your wicked, evil self. всичко, което може да му дадем, е нашето грешно, слабо селф или естество, его. In exchange, В замяна, you get the righteous purity of Almighty God замяна получавате могъщата святост Through на Jesus могъщият Christ. Бог чрез Исус Христос. by the power of the Holy Чрез Spirit. силата на Святия And Дух. I'm telling you, that's the best deal you will ever make. И нека да ви кажа, това е най-добрата сделка, която някога ще може да сключите. See, in every way, throughout history, По всяко време в човешката история, that's the way God always does it. това е начинът, по който Господ е He says, работил. bring me who you are. Донеси ми това, което си, Bring me what you have. това, което имаш. And when you do, И когато го I'll направиш, give you what I have. ще ти дам това, което аз имам. And I'll give you who I am. И ще ти дам това, което съм аз. Here's the interesting thing about Gideon. Ето интересното сведение за Гедеон. As weak as his faith might have been in the beginning, Колкото и да беше слаба вярата му в самото начало, Hebrews chapter 11 of the New Testament puts him in the list of the heroes of faith. В посланието към евреите, в главата за героите на вярата, ние намираме Гедеон също записан там. You know, in Hebrews chapter 11, it's like the Faith Hall of Fame. И там е списъка на славата на всички герои на вярата, тази 11 глава. And it gives us a whole list of people that God commends for their faith. И там има един списък от хора, които Бог препоръчва заради тяхната вяра. And when you look at that list, one of the things that just jumps out at you is that none of those people were superhuman. И когато погледнем внимателно този списък, това, което ни прави впечатление на първо място е, че никой от тях не беше свръхчовек. None of them had superpowers. Никой от тях нямаше свръхсили. They could not leap tall buildings in a single Не bound. можеха в една битка да отхвърлят една цяла сграда. They were not faster than a speeding bullet. Те не са по-бързи от куршум. They were not more powerful than a locomotive. Не са по-силни от Oh, локомотива. wait a minute, that's somebody else. Това беше друг герой. Most of those people were like Gideon. Всички тези в списъка бяха като Гедеон. They were the least of the least. Те бяха най-малките от най-малкото. And they didn't believe in themselves either. И сами не вярваха в себе си също. They had to come to a place where they believed what God said about them. Те трябваше обаче да стигнат до момента, в който да повярват онова, което Бог говори за тях. And they had to bring God just what they had, limitations and all. Те трябваше просто да предадат онова, което имат със всичките си ограничения. Listen to this list of people and what they had to bring God. Спомнете си за този списък от хора, какво имаха те да предадат на Бога. Noah was a drunk. Ной беше алкохолик. Abraham was too old. Авраам беше твърде стар. Isaac was a daydreamer. Исак спеше през деня. Jacob was a liar. Яков беше лъжец. Leah was ugly. Лия беше грозна. It's in your Bible. Гледайте Библията. Joseph was abused. Йосиф беше малтретиран. Moses couldn't talk. Моисей не можеше да говори добре. Gideon was afraid. Гедеон беше страхливец. Samson was a womanizer. Самсон беше контролиран от жени. Rahab was a prostitute. Рахав беше проститутка. Jeremiah was too young. Иеремия беше твърде малък. David had an affair and was a murderer. Давид имаше афера и стана убиец. Elijah was depressed and suicidal. Илия беше депресиран и склонен към самоубийство. Isaiah preached naked. Исаия проповядваше гол. Now, let me just stop right there for a moment. Okay? You really have to hear from God. Трябва да That's what сте you're сигурни, gonna do, че right? чувате от Бога, когато правите нещо. Jonah ran from God. Йона бягаше от Бога. Naomi was a widow. Ноамин беше вдовица. Job went bankrupt.
Йов банкротира. John the Baptist ate bugs. Йоан Кръстител ядеше боболечки. Peter denied Christ. Петър се отрече от Христос. The disciples fell asleep while praying. Учениците спяха, докато трябваше да се молят. Martha worried about everything. Марта се безпокоеше за всичко. Mary Magdalene was demon possessed. Мария Магдалена беше демонизирана. The Samaritan woman was divorced multiple times. Самарянката беше многократно разведена. Zacchaeus was too small. Захей беше твърде нисък. Paul was too religious. Павел беше твърде религиозен. Timothy had an ulcer. Тимотей имаше язва. And Lazarus was dead. А Лазар пък беше мъртъв. Now what's your excuse? Сега, кое е вашето оправдание? Just bring him who you are and what you have. Така че дайте му това, което имате. Какви сте вие? And dare to believe what he says about И you. се осмелете да повярвате онова, което той мисли за вас. Dare to believe what God believes and the potential he sees in you. Осмелете се да вярвате това, което той вярва за вас и потенциала, който той вижда във вас. Even if you don't believe it or see it for yourself. Дори да не го виждате, да не вярвате за самите себе си. You got to look past the labels from your past. Трябва да преминете през всички тези етикети, които са ви налепени. You have to look past what people are saying Трябва да about you. преминете през онова, което хората говорят за вас. You have to start seeing what God sees in И да you започнете да виждате онова, което Бог вижда and във what вас. God has said about you. Това, което той е казал за вас. He says that you are made in the image of God. Той каза, че сте направени по Божият образ. He says you are made a little lower than the angels and crowned with glory and Той каза, majesty. че сте направени само малко по-долни от ангелите и сте коронясани с неговата He слава. says you are fearfully and wonderfully made. Той каза, че сте отзнатен по You are избор, holy. че сте святи You are a people for God's own и possession. че сте хора, принадлежащи на Бога. I dare you to believe what God believes about you. Окуражавам ви да се усмирите да вярвате това, което Бог има за вас. Халелуя. So, the first observation is that God sees the potential in you even when you don't see it in yourself. Така че първото наблюдение е, че Бог вижда във вас потенциал, който и вие самите не виждате. Second observation in this story Второто наблюдение от тази история is that God is present with you even if you don't feel him. е, че Той присъства с вас, дори вие да не усещате това. When the angel came to Gideon and said, "The Lord is with you," Когато ангелът дойде и каза на Гедеон, Господ е с тебе, Gideon answered, той отговори, "If the Lord is with us, ако Бог е с нас, why has all this happened? защо всичко това се случва? Where is he? Къде е Той? Where are all those great miracles we heard about when he brought people out of Egypt? Къде са всички тези чудеса, които сме чували, че е извършил, извеждайки народа ни от Египет? We've been in this mess for 7 years. Ние сме в цялата тази каша вече 7 години. Where's God been all that А time? къде е Бог през това време? Have you ever felt like that? Чувствали ли сте Where is така? God? Къде е Господ? Ever been in that kind of a Били situation? ли сте в ситуация като тази? You're in the middle of a mess Вие сте насред бъркотията and you wonder where in the world is God? и си казвате, къде в този свят е Господ? For 7 years, Gideon didn't see God. 7 години Гедеон не видя Бога, He didn't feel God. не почувства Неговото присъствие, He didn't sense God. не усети къде е Той. If that's my wife, tell her that I'll get back to her later. Ако това е съпругата ми, кажете, че после ще се обадя. But when Gideon did not feel or see or hear God, Но точно когато Гедеон не чувстваше, не виждаше Господ, че е около с него, what he didn't realize was that in all that time, God was always at work. трябваше да разбере в последствие, че през цялото това време Господ е работил. God's presence isn't based on how you feel. Неговото присъствие не се базира, не се измерва в това какво чувстваме ние. It's based on his promise that he is with you. А то се базира на обещанието, което е направил в Писанията. You can't always believe what you see or feel or sense. Не можете винаги да вярвате на това, което виждате, чувате и усещате. You have to believe what he said. Но трябва да вярвате на това, което е казал. His promise is, А неговото обещание е: I will never leave you, nor will I ever forsake you. нито ще ви забравя, нито ще ви изоставя. His promise is, Неговото обещание е: lo, I am with you always, even to the end of the age. ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. His promise is, Неговото обещание my е: presence shall go with you, and I will give you rest.
Моето присъствие ще е с вас и аз ще ви дам почивка. His promise is, Неговото обещание when е, you pass through the waters, I will be with you. когато преминавате през води, аз And ще through бъда the с вас. rivers, they will not overflow you. И реките няма да ви удавят. When you walk through the fire, you will not be scorched. Когато минавате през пламъците, през огъня няма да изгорите, Nor will the flame burn you. нито пламъците ще ви изгорят. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Защото аз съм Господ, вашият Бог, святият на Израил, вашият Спасител. Hallelujah. Алелуя. I discovered it's a lot easier to dwell on good things when you know the Lord is with you. Аз разбирам през живота си, че е по-лесно да помним и да живеем доброто, което Бог е направил, ако осъзнаваме, че Той е с нас. It's a lot easier to walk with confidence when you know the Lord is with you. С много по-голяма увереност ходим в живота си, ако осъзнаваме, че Господ е с нас. See, one of the greatest tactics of your spiritual enemy is to try to isolate you and make you feel alone. Една от големите тактики на вашия враг, на врага на душите ви, е да ви изолира, да се чувствате самотни. You know how we get when we have problems. Нали знаете как се случва, като имаме проблеми? We get over here all by ourselves Ние си вървим там самички and we start having a little pity party. и започваме да се окаиваме, да се ожалваме. Poor me. Ох, аз. Woe is me. Ох, аз. It's terrible. Ужасно е. Nobody has ever had it as bad as I have it right Никой не now. е бил толкова зле, колкото съм аз. This is the worst it's ever been. Това е най-зле, отколкото пък и аз съм бил някога. You're laughing because you know it's true. И вие се смеете, защото знаете, че истина и касае вас. When you feel alone, that's when you lose your peace. И когато сте сами, вие изгубвате мира си. When you feel like you're the only one, that's when you lose your confidence. И когато чувствате и мислите, че сте единствените, губите вашата увереност. That's when you become afraid. И ставате несигурни, оплашени. Just maybe, Само може би, there's somebody listening to this message and the devil has jumped up on your shoulder and whispered in your ear that you've messed up one time too many. и може би тук има някой, на чийто врат се е метнал дявола и му нашепва в ушите: ти всичко оплеска, да нищо не ставаш. He's been telling you the Lord has given up on И you. той ви сигурно нашепва и ви казва: Господ се е отказал от тебе. He's been saying the Lord has abandoned you. Господ те е зарязал. But I came all the way from the United States of America Аз дойдох чак от Съединените щати on this Sunday morning тази неделя тук to give you some good да ви news. дам една добра новина. The Lord is with you right now. Господ е с вас. Точно Right сега. now, right Точно now, сега. right now, the Точно Lord is сега. with you. Господ е с вас. Why don't you just tell somebody the Lord is with you? Кажете на някой, който до вас бе: Come on, Господ е tell с them. тебе. Tell them the Lord is with you. Кажете им: Господ е с тебе. You may have to convince them because some of them look like they И don't вероятно believe трябва да it. убедите човека до вас, защото той не ви вярва. You may have to shake them a little bit. The Трябва Lord да is with го you. разтърсите. You may feel insignificant, but the Lord is with you. И е възможно да се чувствате незначителен, но Господ е с вас. You may feel isolated, but the Lord is with you. Може би се чувствате сам и изолиран, но Господ е с вас. When you wake up in the morning, Когато се съжи, Бог е с вас. when you're driving down the highway or riding on the metro, the Lord is with you. Когато карате по пътя или сте возите в метрото, осъзнайте, че Господ е с вас. When you walk into your workplace tomorrow morning, the Lord is with you. Когато вървите към работа си утре, знайте, че Господ е с вас. God goes with you. Господ също върви с вас. You may work in a dark place. Може да се намирате в мрачно място. You may work in a place where nobody else is a believer. Може да работите в място, където няма никой друг вярващ. Every now and then I have somebody in my church come to me and say, "Oh, Pastor, pray for me. От време на време някой идва от църквата ми и казва: Пастор, моля се, моли се за мен. Pray that I can get a new job. Моля се да имам нова работа. I am the only believer on my job." Понеже съм единствения вярващ в моята работа. And I just look at them and say, "No, I'm not going to pray for you. И аз му казвам: не, няма се моля за тебе. I'm not praying for you to get a new Не job. се моля да имаш нова работа. What a wonderful opportunity you have. You're the only believer. Look at all the people you can give a witness to." И аз му казвам: виж, погледни каква невероятна възможност имаш ти да свидетелствуваш за Христос на всички тези хора в работата си. Here's what I know. Ето какво знам аз. The light shines brightest when it is the darkest. Светлината свети най-ярко насред мрака.
So if you are in a dark place, Така че ако вие сте в мрачно let your light място, shine for Jesus. оставете светлината ви да грее за Христос. No matter what the situation, the Lord is with you. И без значение от обстоятелствата и ситуацията, Господ е с вас. When you sit in the doctor's office waiting to hear the test Когато results, стоите в чакалната при лекаря да чуете резултатите от вашето изследване, the Lord is with you. Господ е с вас. When tragedy strikes, Когато нещастие ви удари, when the roof caves in, падне покрива, when the walls blow apart, стените се разрушат, when the bottom falls out, пода се продъни, the Lord is with you. Господ е с вас. When the odds are overwhelming, Когато обстоятелствата са непоносими, when the battle is impossible, когато в битката е невъзможна, the Lord is with you. Господ е с вас. You may not sense Him, Не го усещате това, you may not see Him, не го виждате, you may not feel Him, не чувствате Господ, you may not hear Him, не го чувате, but the Lord is with you. но Господ е с вас. So, Така, God sees the potential in you even when you don't see it. Господ вижда вашия потенциал, дори когато вие не го виждате. God is present with you even when you don't feel Him. Той присъства и е с вас, дори да не го чувствате. I have one more. И имам още едно. Are we doing okay? Добре ли сме? Всичко наред ли? All right, everybody's all right? Добре. Nobody fell out of the boat? Никой не е заспал, не е паднал от лодката. All right, good. Here, third one. Добре, третото. Third observation. Третото наблюдение. God has a plan for you even if you're being downsized. Господ има план за тебе, дори ти да се смаляваш. Now, I don't have time to go through all of the details of the story, Нямаме време да минем през цялата история, която следва от тук нататък. so read it for yourself at home. Прочетете си я вкъщи. But in this story, Но в тази история, once Gideon accepts the commission of the Lord, след като Гедеон приема призива, който Господ му отправя, he issues a challenge or a call to arms. той всъщност отправя призив към всички евреи и свиква армия. And 32,000 men gather in response. И в отговор 32 000 мъже се събират като за войска. That's pretty good. И това всъщност е доста добра армия, нали? I'd be excited about 32,000 church members. Аз лично бих много щастлив от 32 000 църковни членове. It's great until you realize that there are 135,000 of the enemy army. И това всичко много добре изглежда, докато не осъзнаете, че вашият враг има войска от 135 000 войници. So even with Israel's 32,000, they're outnumbered 4 to 1. И дори с тези 32 000 еврейския народ е надминат с 1:4. Had it been me, Ако бях аз, I would have immediately mounted another massive recruitment drive to аз try to get веднага more ще да people. направя едно пътуване, за да събера още войници да включа в армията си. But no sooner do 32,000 Israelites respond to the call to arms, Но много скоро, след като тези 32 000 откликнаха и се събраха за войска, then God says, Господ каза, Gideon, Гедеон, you have too many men. ти имаш твърде много мъже. Okay? So the first thing Gideon does, Така че първото нещо, което Гедеон прави, he makes an announcement that anyone who is afraid should go home. Той се оказва, всички, които се страхуват, са свободни да се приберат вкъщи. And 22,000 men pack up and leave. И 22 000 от хората събраните се тръгват. This is not looking good. И това не изглежда никак добре. This is not church growth. И това не е църковен растеж. So now he has 10,000 soldiers against 135,000. Сега има 10 000 мъже срещу тези 135 000 противници. Before they were outnumbered 4 to 1. Сега до тук бяха 4:1 надминати. Now they are outnumbered over 13 to 1. Сега вече с 13:1 съотношение войска врагове. And about the time the last man disappears over the horizon, И тъкмо когато последния, който се тръгва към къщи, се скрива зад баира, God speaks again Бог пак проговаря на Гедеон. and says, Gideon, Казва Гедеон, you still have too many. пак са ти много хората.
So they go on a march. Така че те тръгват на един боен поход. And they march down to the water. И стигат до едно езеро, до And вода. 9,700 of the men immediately, when they get to the water, flop down on their bellies with their faces in the water to drink. И 9700 от мъжете веднага се спускат към водата и започват да пият директно от езерото. Only 300 of them remain upright, И само 300 остават прави, alert. на штрек. They bring the water in their hand up to their mouth to drink. Те черпят от водата и пият, за да могат да бъдат готови за нападение. And God says, И Господ каза, those are the men you want. ето сега, те са твоите хора. So they're now downsized to 300 versus 135,000. Така че войската му се смалява само на 300, с които да тръгне срещу 350 хиляди. They are outnumbered over 40 to 1. И сега съотношението вече е 40 към 1. And God says, И Господ казва, we've got them right where we want them. сега вече имаме правилната бройка. Now, can you imagine being one of those 300? Може ли да си представите да сте един от тези 300 души? You look up on the top of the ridge and there's 135,000 mean soldiers. Поглеждате там на далечината на Баира, едни 350 хиляди войници почерняло цялото. And they are equipped with all the latest weaponry. Те са въоръжени с нова и най-модерна техника. And you start counting the people in your army. И вие почвате да броите хората във вашето поделение. 1, 2, 3, 4, 5. And we go to 298, 298, 299, 300. 300. Let me do that again. Чакай, пак. 1, 2. 2. Can you imagine? Може ли да си представите? Well, if you're one of those 300, сега, ако сте един от тези 300-та, I know how our minds work. сега, и аз знам как нашите умове работят. So you got to be thinking, Сигурно си казвате, they have 135,000 armed to just the latest weaponry. Сигурно си казвате, ще трябва да си кажете, тези имат 350 хиляди въоръжени отгоре долу с най-новата техника. And we have 300. И ние имаме 300. I bet we're going to get some amazing weapons. Надявам се, ще получим някакви страхотни оръжия. I mean, we're going to get some awesome, mind-blowingly powerful, never seen before weapons. Някакви невероятни, зрящи ума на хората, никога не виждали до сега оръжия. We're probably going to get Uzis and we're going to get hand grenades and И сигурно базуки, гранати. So everybody lines up in the weapon line. Така че всички се нареждат в редичката за оръжие. And they go through the line and they start handing out weapons. И идват там на Гедеон няколко човека и почват да раздават оръжията. And the first guy steps up Първия се минава and they напред hand him a trumpet. и му дават тромпет. Okay. The next guy comes. Сега идва следващия He gets a bowl. и получава голяма глинена купа. Next one gets a torch. А следващия пък факла. And so on it goes. И така, отново и отново. A trumpet, Тромпет, a bowl, купа, a torch. факла. A trumpet, Тромпет, a bowl, купа, a torch. факла. Can you imagine standing there and you've just been given a bowl? Сега може да се представите, стоите там, на вас се е паднала купа. What's this? Are we getting ready to eat? Какво правим? Сега ще го едем ли това? Какво ще ядем ли сега? We're going up against 135,000 mean, ornery, armed soldiers, and I'm fighting with a bowl. Ние сме се изправили пред 350 хиляди въоръжени, страшни войници. И какво аз с тая купа ли ще се бия? And what am I supposed to do with a trumpet? А какво да правя с тези тромпети? God says, А Господ казва, here's the plan. има план. Tonight, Тази нощ, when all the Midianites are asleep, когато всички мадианци заспят, surround them. ги заобикаляте. 300 to surround 300 да заобиколим 350. There's a lot of space between us around Добре, these има things. доста място, което трябва така да обиколим, ама добре. All right. And then I'm going to give the signal. И когато дам сигнал, And at the signal, на сигнала, на момента, smash the bowls, чупите купите,
blow the trumpets, надувате тръбите wave the torches, и започвате да махате с запалените факли. and shout for the Lord and for Gideon. И започвате да викате за Гедеон и за Господа. How crazy is this? Много чило е това. But that's what they do. Но това е, което трябва да направят. They surround the army И at те го night while правят, they're asleep. заобикалят армията на противника. When the signal is given, Когато е даден знака, they smash the bowls, чупят съдовете, they blow the trumpet, надуват тръбите, they wave the torch, почват да махат с факлите and they yell for the Lord and for и Gideon. да викат за Господа и за Гедеон. What И какво ще има това? the Bible says, Но Библията ни разказва, it scared the Midianites so badly. че това толкова оплаши мадиамците, They jumped up out of their sleep, confused, те са се стреснали от съня, напълно объркани and they just started flailing around with their swords, hacking at anything that moved. и с мечовете си започват да режат и да кълтат всяко нещо, което се движи около тях. They fought and killed each other until they were totally wiped out. И те избиват един друг, докато напълно бъдат се унищожат сами. God delivered Israel out of the hands of the Midianites with 300 men with torches and bowls and trumpets. И Господ избави еврейския народ от 350 хиляди войници само с 300 мъже, които носиха факли, купи и турбети. Because they dared to believe that even though God was downsizing them, He had a plan. Понеже те се осмелиха да повярват, че дори Господ да ги смаляваше като брой, Господ имаше план за тях. That's okay. I get all choked up about it. Ще го прегърна всичко. The whole reason He did it, И цялата причина по този начин Бог да подейства He did it that way, и то по този начин was so they wouldn't think they had done it. за да не би те да помислят, че те със свои сили се постигнали това. They had to realize God did this. Те трябваше да осъзнаят, че Бог го е направил. Now, listen to me very carefully. Сега, чуйте ме много добре. I'm almost finished. Аз почти съм свършил. I like to say that when I preach because I love to see the smiles that come on people's faces. when Обичам I да say кажа that. това, защото ми харесва да виждам усмихнатите лица на хората. Thank you. At home in my church, I will say in conclusion, И аз в църквата си кажа в заключение, and people will smile. хората ще се усмихнат. Sometimes I will say in conclusion 6 or 7 times. Аз понякога казвам 6-7 пъти в заключение, Just because I like to see them smile. защото ми харесва да ги видя как се усмихват, като чуят думата заключение. See, God loves happy people. Понеже Господ обича щастливите хора, He even loves a few of you old grouches that continue Той to дори sit out обича и there. някои от вас намръщените тук, но Let me tell you this. нека да ви кажа следното. God will downsize you. Господ ще ви смали. Yes, He does. He Той will ще го down. направи. Sometimes when adversity strikes, the first thing we want to do is we want to blame the devil. И когато такова нещо се случи, първото, което искаме да направим е да обвиним дявола за това. Sometimes it's God. Но понякога това е Бог. God will downsize you. Господ ще ви смали, ще ви стесни. He doesn't do it because He hates you. И Той ще го направи не защото ви мрази, He doesn't do it because He's angry with you. или защото ви е гневен за нещо. He does it because He loves you. Той го прави, защото ви обича. He does it Той го прави, because He knows right now защото Той знае, че точно сега there are certain props in your life that are not going to carry you to where He wants to take you. понеже Той знае, че вие имате едни патерици в живота, които няма да ви помогнат да стигнете далеч. So, Така че, He has to take those things out of your life така че Той има нужда да махне тези неща от живота ви, so that He can take you to where He wants you to go next. за да може да ви заведе там, където Той има за вас. He removes those crutches, those props, Той маха тези бастуни и патерици от вас, because He knows those props will fail you moving forward. понеже знае, че те ще ви провалят, разчитайки на тях за напред.
How many know it's painful to be downsized? Кой от вас са наясно, че е болезнено да бъдете стеснени и смалени? You don't understand when God downsizes. Вие не винаги го разбирате, когато това се случва. It's confusing to be И downsized. всъщност през цялото време сте объркани, докато това се случва. It's possible Дори е that възможно, some of you may be finding yourselves downsized in some of your relationships. че вие сте по този начин ограничени и стеснени във вашите взаимоотношения с някого. People you thought were always going to be there, they're not there for some И reason. хора, които сте мислили винаги, че те ще бъдат и ще ви подкрепят, за по някаква причина ги няма. Or maybe you thought you were going to get that promotion. You believed God for it, but Дори it вие went сте somewhere else. вярвали, че ще бъдете повишени, но се оказва, че някой друг е повишен. Maybe you had certain possessions and you thought you would always have them, but for some reason you don't have them anymore. И вероятно сте имали някакви притежания, за които сте смятали, че винаги ще са на ваше разположение, но по някаква причина днес ги няма. Maybe you have a position or a status that you thought you were going to be in for a long while, but it's been taken from you. For some reason you've been downsized. И може би сте имали позиция или добър статус и сте смятали, че това ще продължи дълго време, но той ви е бил отнет и вие сте снишени и смален. As painful and as frustrating and as confusing as that is, И колкото и болезнено, притеснително и объркващо да е това, let me encourage you today. нека да ви окуража днес. If God is the one leading your life, Ако Господ е този, който води живота ви, if God is the one you've been following, ако Господ е този, когато следвате, if God is the one you've trusted everything to, ако на Него сте поверили всичко, and He's taking you to a place of downsizing, и Той въпреки това ви води към в момент в живота ви на стесняване, на смаляване, you've got to trust Him. трябва да му се доверите. When God downsizes you, Така че, понеже когато Господ ви смалява, He's preparing you for something greater. Той ви подготвя за нещо по-голямо. When God downsizes you, Когато Той ви смалява и ограничава, He's preparing you for an upgrade. Той ви подготвя също за разширяване. Does anybody like upgrades? Кой от вас не обича апгрейдите или обновяването и разширяването? You know, I have to fly a good bit. Аз трябва... I have to travel by plane. Да, на мен ми се налага често да пътувам с самолети. And every now and then, И от време на време, it doesn't happen a lot, не става често, но but every now and then, от време на време, the flight attendant will come back to me стюардесата или стюарда ще дойде при мен and will say, Mr. Morgan, и ще каже: господин Морган, you've been upgraded. вие бяхте апгрейднати или бяхте повишени, вашия статут беше повишен. We want you to move from this little tiny seat on the Искаме сега от plane това малко местенце тук отзад to the front of the plane. да се премести отпред на And it's a самолета. nice big wide seat. В тези първа класа големи хубави And I'm kind of места. tall. И аз поне съм And I have more leg с room. висока облигалка, с It's so nice. за краката, толкова е It's so хубаво. nice to be upgraded. Толкова е хубаво да сте повишени или да бъдете God will преместени. sometimes downsize you, Но Господ понякога ще ви but when He стесни. does, Но когато го направи, He's preparing you for an upgrade. Той е за да ви подготви с такава промяна и разширяване. He's preparing to take you to a broader place, За да ви доведе на по-голямо и широко място, a place of greater increased blessing. на място на нарастващи и невероятни благословения. It may take some time. Може да отнеме време, разбира It се. may take persistence and patience. Постоянство и търпение може би са нужни. But Ще са you нужни. can rest assured He's going to move you forward. Но вие с мир в сърцето си може да бъдете сигурни, че Той ще ви движи напред. And you're going to see a greater reality and a greater revelation of who the Lord God Almighty И is. вие ще видите по-голяма реалност и по-голямо откровение за това кой е всемогъщият Бог. And when that happens in your life, Когато това се случи във вашия живот, you're going to know beyond any shadow of a doubt вие ще знаете без капчица съмнение, that it was God and God alone who brought you through. че Господ и само Господ е този, който ви е привел през всичко. I wish I had somebody who would believe that today. Искаме се някой тук да повярва това, което казвам.
I wish I had somebody who would believe in the midst of an impossible situation and insurmountable odds. Бих искал някой тук да повярва в това, независимо, че след невъзможна ситуация и непреодолими обстоятелства. I wish I had somebody who would believe that God sees potential in you even when you don't see it yourself. Искаме се тук някой да повярва, че Господ вижда във вас потенциал, дори самите вие да не го виждате. I wish I had somebody who would believe that God is present with you even when you don't feel Him. Искаме се някой от вас да повярва, че Бог присъства и е с вас, дори вие самите да не го. And I wish I had somebody who would believe that God has a plan for you even if you're being downsized. И се иска някой от вас да повярва, че Бог има план за вас, дори вие да сте всъщност притиснати и смалени. I dare you to believe that. Предизвиквам ви да вярвате това. I dare you Предизвиквам ви да вярвате в това. No matter what anybody else says, Независимо какво казват хората около вас, no matter what your situation looks like, без значение как изглежда ситуацията, в която се намирате, no matter what your past has been, без значение какво е вашето минало, no matter what you believe about yourself, дори това какво вярвате в себе си е без значение, no matter if you feel God or not, дали чувствате Бога или не го чувствате, God has a plan. Бог има план. Trust Him with it. Доверете му се. I wish I had somebody who would dare to believe that today. Искаме се някой тук да се осмели да повярва в I всичко wish това. there were somebody listening to this message that would get past seeing so that you could really see what God is doing in your Искаме life. се да има някой, който ще успее да гледа, да спре да гледа, за да може да гледа, да вижда.